Good afternoon. In the name of God, the compassionate, the merciful, I will make a brief and clear statement. On 28 February 2026, the United States, in full coordination with Israel, launched a second deliberate and unprovoked military attack against the Islamic Republic of Iran. This was a calculated act of aggression. Major cities and densely populated civilians areas were targeted. Hundreds of innocent civilians lost their lives, many more were wounded. This is a flagrant violation of the Charter of the United Nations, especially Article 2, Paragraph 4, which strictly prohibits the threat or use of force against the sovereignty and territorial integrity of any state. It is a direct assault on the foundations of international law. The Security Council convened an emergency meeting on Saturday. The facts were clear. The aggression was clear. The responsibility also was clear. In a reckless and unprecedented escalation, the United States and Israel deliberately targeted the supreme leader of the Islamic Republic of Iran and many high military officials. Targeting the highest official of a sovereign UN member state is an egregious breach of international law and a direct attack on sovereign equality. Such conduct endangers the entire international system. The United States and the Israeli regime are deliberately targeting civilians and civilian infrastructure. The schools, hospitals, Red Crescent facilities, and residential buildings were attacked. On the first day of the aggression, the girls' school in Minab, a small town in Hormozgan province in southern Iran, was deliberately destroyed. As a result, 165 innocent school girls were martyred. I repeat it, 165 school girls martyred. Their bodies were recovered from a rubble after hours of rescue efforts. On the same day, similar attacks martyred several hundred students in other cities, including eastern Tehran and Abyek in Gazvin province. But just this afternoon, the ambassador of the Israeli regime from this very podium resorted to lies and fabrications, shamelessly denying and ignoring the crimes committed by this regime against children and innocent civilians in Iran. Yesterday, further strike targeted Red Crescent building, Motahari, Gandhi, and Khatam hospitals in Tehran, Abu Zaz hospitals in Ahvaz. 'Testing English channel 123, testing English channel 123, 123, English channel 123, English channel 123. One, two, three, testing. 1, 2, 3, testing. English channel 123, testing. Good.
Good afternoon. The 10,113 meeting of the Security Council is called to order. I would like to take this opportunity to pay tribute on behalf of the Council to the delegation of the United Kingdom for its service as President of the Council for the month of February. I'm sure I speak for all members of the Council in expressing deep appreciation to the entire United Kingdom team for the great diplomatic skill with which they conducted the Council's business last month. The provisional agenda for this meeting is maintenance of international peace and security, children, technology, and education in conflict. The agenda is adopted. In accordance with the Rule 39 of the Council's Provisional Rules of Procedure, I invite Ms. Rosemary DiCarlo, Under-Secretary General of Political and Peace-Building Affairs, to participate in this meeting. It is so decided. The Security Council will now begin its consideration of item 2 of the agenda. I now give the floor to Ms. Rosemary DiCarlo. Thank you, Madam President. On behalf of the Secretary General, I want to thank you for your leadership in organizing today's discussion. This debate comes at a moment of exceptional relevance. Today, we face the highest number of armed conflicts since the Second World War. The number of civilians killed in these conflicts is the highest in decades. Our reality is clear. When conflicts erupt, children are among those most severely affected. We have been reminded of this truth over the last 2 days. Schools in Israel, the United Arab Emirates, Qatar, Bahrain, and Oman have closed and moved to remote learning owing to the ongoing military operations in the region. And we are aware of the reports from Iran about the death of possibly dozens of children, allegedly as the result of a strike that hit an elementary school in the town of Minab. United States authorities have announced they are looking into these reports. Globally, 1 in every 5 children is living in or fleeing a conflict zone. This adds up to 473 million children. Grave violations against children, verified by the United Nations, increased by a staggering 25% from 2023 to 2024. Rape and other forms of sexual violence rose by 35%. These horrific figures should impel us to do more to protect children in conflict. I pay tribute to the First Lady of the United States for her work to give visibility to the issue of children in conflict, and particularly for her personal engagement to reunite Ukrainian children with their families. Madam President, when conflicts do not rob children of their life and physical security, they deprive them of the right to have a quality education and a future of opportunities. 234 million children in crisis and conflict situations currently need educational support. 85 million are completely out of school. In violent conflicts, schools can be one of the only safe spaces that protect children from recruitment, trafficking, and exploitation. Schools can safeguard health and hygiene, provide psychosocial support, and connect families to essential services. Education in conflict zones is life-saving and life-sustaining. And yet schools, teachers, and education infrastructure continue to suffer violence. In 2024 alone,
the United Nations verified a total of 2,374 attacks on schools and hospitals. Many more are unverified due to a lack of access. Most attacks in 2024 took place in Ukraine, Israel, the occupied Palestinian territory, and Haiti. In its resolution 2601, the Council urged all conflict parties to immediately cease attacks against schools, children, and teachers, and noted that such attacks are in contravention of international humanitarian law. It called on all parties to safeguard, protect, respect, and promote the right to education. The international legal framework is clear. We must act. Madam President, the challenges of providing quality education in conflict situations are tremendous. Infrastructure, from electricity to classrooms to digital connectivity, is often crumbling or at risk. Educators are few and far between. We face a shortage of 44 million teachers in conflict settings. Digital learning can offer access to education when schools are closed or inaccessible, or when students are fleeing violence. And the UN has made a concerted investment in these approaches. Private-public partnerships, when grounded in strong ethical frameworks, can help us deliver and expand access to innovative education technologies. For example, UNICEF's Learning Passport, developed in partnership with Microsoft, offers 10 million children in 47 countries a mobile learning platform where they can have continuous access to quality education. The Instant Network Schools program, a joint project of the Vodafone Foundation and UNHCR, allows refugees and teachers to access digital educational content and the internet, improving the quality of education in some of the most marginalized communities in the Democratic Republic of the Congo and South Sudan. Technology allows education to reach the most vulnerable and those excluded from the formal educational system. In Afghanistan, to respond to the exclusion of 2.2 million girls from education, UNESCO is mobilizing digital technologies to bring learning directly into the homes and communities, reaching close to 9,000 school communities in the country. To ensure that opportunities provided by technology are realized, we must mitigate its risks. Children in conflict face heightened online threats, exploitation, trafficking, radicalization, digital recruitment into armed groups, and cyberbullying. Digital education must therefore actively promote child protection with risk assessments at every stage, from conception to deployment. We must strengthen legal and policy frameworks to protect the rights of the child in the digital space, in line with international human rights law. Technology companies have a particular role to play in providing safeguards to their users, especially children and young people. Unfortunately, funding for education in emergencies has dropped by 24%, even though needs are increasing. We call on member states to do more to meet funding gaps in education. Madam President, the most effective way to protect children from conflict is to prevent and end wars. Building peace is at the heart of what the United Nations does. We must all work together toward this goal. Thank you, Madam President. Thank you. I thank Ms. DiCarlo for her briefing. I shall now make a statement in my capacity as First Lady of the United States. First, my heartfelt condolences to the families who have lost their heroes, who sacrificed their lives for freedom. Their bravery and dedication will always be remembered. I extend my earnest wishes for a swift and smooth recovery to all those who have been injured. You are in my thoughts and prayers during these challenging times. The U.S. stands with all of the children throughout the world.
I hope soon, peace will be yours. Ambassador Waltz, I'm grateful for the distinguished honor to preside over the United Nations Security Council as the United States assumes its presidency. Undersecretary General DiCarlo, thank you for welcoming me here today. Your generosity reflects the dignity with which you hold your post. Thank you for your warm welcome, United Kingdom, France, Russian Federation, China, Greece, the Democratic Republic of Congo, Denmark, Panama, Liberia, Somalia, Colombia, Pakistan, Bahrain, and Latvia. Collectively, your mission to maintain security while upholding the responsibility of preventing conflict during times of both war and peace is significant, must be applied evenly, and should never be carried out lightly. Peace does not need to be fragile. Enduring peace will be achieved when knowledge and understanding are fully valued within all societies. The value placed on education by nations' leaders shape the core of their country's belief system. A nation that makes learning sacred protects its books, its language, its science, and its mathematics. It protects its future. This leads to something powerful, to greater understanding, moral reasoning, and tolerance of others. Peace. Children raised in a culture rooted in intelligence develop confidence, innovate, build, compete, and maintain a deep value system. Their knowledge fosters empathy for others, transcending geography, religion, race, gender, and even local norms. They become caring people. But children raised in culture rooted in ignorance are surrounded by disorder and sometimes even conflict. These societies are filled with rigid thinkers who embrace prejudice and shun human dignity. When a nation restricts thought, it restricts its own future. Education is widely recognized as a fundamental human right, and yet today, so many children and young adults are banned from attending secondary schools and universities. The cost is not abstract. Imagine the loss of potential to our collective humanity, new medical breakthroughs, advancement in food security, groundbreaking technologies, all gone. A society that excludes vast segments of its population can realize only a fraction of its potential. Societies ruled by knowledge and wisdom are therefore more peaceful. We must cultivate a just moral imagination for the next generation, for our children, building an infrastructure of understanding. Knowledge is a power. It shapes titans of industry and inspires courageous social pioneers. We must capture this positive energy and ignite it across continents to transform our world throughout our digitally connected human race. Intellect blossoms humanity's fundamental needs: shelter, food security, clean water, and healthcare. And predictably, almost all communities will have access to knowledge within our lifetimes. The global community must facilitate complete access to technology so that every individual can reach their full potential through education. We must strive to achieve connectivity in the most remote locations and the furthest distances from our cities.
This objective is entirely feasible and is already on the way. Today, roughly 6 billion individuals, about 70% of people on planet Earth, have a mobile device and use the internet. If our nations band together, we can close the technological divide, empowering all to reach their full potential. From a solitary farmer on a remote Greek island to a quiet genius in Somalia or a dreamer in uptown Manhattan, anyone can read the vast treasury of human knowledge created over centuries, which is now codified and accessible through artificial intelligence. As a single digital nation state inevitable, perhaps this idea isn't so far-fetched, since digital currency and payment system via blockchain plus AI's massive factual database is already revolutionizing media and financial markets. We are in the age of imagination, a period where technology can be free and unrestricted by land borders. Indeed, now is the time for our generation to elevate our children above ideology through access to wisdom. AI is democratizing knowledge, which was once confined to university libraries. AI is creating a new reality for our children by distributing the traditional academic path to information. Today, almost anyone, anywhere can access a vast universe of data in the palm of their hand. Let's connect everyone to knowledge through AI, including those in the most remote geographic regions of our world. Look at what this truly means. In a matter of seconds, without travel, one can quickly learn about another's beliefs, religions, customs, and histories. We are open, and it is empowering. AI can provide us with an understanding of each other's needs and the needs of our children. AI is redefining who gets to participate in the global economy of ideas. I believe our shared intellect future will prove to be a more secure, harmonious, advanced civilization. The path to peace depends on us taking responsibility to empower our children through education and technology. Conflict arises from ignorance, but knowledge creates understanding, replacing fear with peace and unity. Security Council members, I encourage you to pledge to safeguard learning in our communities and promote access to heightened education for all. I implore you to build a future generation of leaders who embrace peace through education. Thank you. I resume my function as President of the Council. I give the floor to the representative of Greece. Thank you, Madam President. First Lady of the United States, Ms. Melania Trump, I would like to thank you for chairing this important meeting and for highlighting one of the most urgent challenges of our time: the growing intersection between children, technology, and education in situations of armed conflict. I would like also to thank USG DiCarlo for her, as always, valuable insights. Madam President, today, in armed conflict, millions of children are affected daily. Surrounded by violence and insecurity, children are also deprived of the right to education, i.e., of their own very future. When schools are attacked, used for military purposes, or destroyed, children lose not only a safe place to learn, but also a sense of stability, protection, and above all, a hope for a better tomorrow.
Therefore, innovative solutions need to be found to mitigate the impact of safe education, disruption, and restore education as a protective framework and a space of effective learning. In an era increasingly shaped by cutting-edge technological progress, education, technology, and innovation can form a powerful nexus to improve learning outcomes, foster peace, strengthen resilience of societies, and protect children. Nevertheless, at the same time, technology can expose children to serious risks, especially in conflict situations. As children in armed conflict face increasing risk of online harm, including online recruitment, exploitation, and sexual abuse, the Security Council Children's and Armed Conflict Framework has a duty to remain attentive to these evolving dynamics. Digital dimensions of recruitment, exploitation, and incitement are directly relevant to the protection mandate of this Council. Monitoring and reporting mechanisms should, where appropriate, reflect these emerging risks. In order to facilitate effective teaching and learning everywhere and under any circumstances, a strategic shift needs to take place that will allow for an integrated digital transformation of educational systems. This transformation entails action-oriented national plans and policies, clearly articulated educational goals, and sustained funding. Our guiding principle should always be to ensure the rights and best interests of the child, as well as their protection from online harm. Madam President, colleagues, the risks entailed by the use of digital technology are universal, even in time of peace. As stated recently in Geneva by the Greek Foreign Minister Yorgos Gerapetritis, the need to safeguard children's role and action in the future, in view of technology's advancements through the vital contribution of education, is of paramount importance. The digital environment as a public space must be safe, teaching children not just how to use technology, but crucially, how to protect themselves from it. In this endeavor, the potential of the private sector can also be utilized in collaboration with governments, civil society, and local communities, while adhering to relevant codes of conduct and human rights obligations. This partnership can contribute to the development of digital solutions of education that reflect our local reality and needs, ensure effective and flexible implementation, protect online safety, and help overcome barriers, including related to gender and disabilities. Madam President, the responsible use of technology and innovation can build bridges to safe education, dignity, and hope for children in armed conflict. It is our shared responsibility to ensure this access. Our ultimate objective is to cultivate a genuine global human rights culture by nurturing empathy in the next generation. If we can instill in a child the profound belief that human dignity is non-negotiable, that child will inevitably become a leader who champions peace. I thank you. I thank the representative of Greece for the statement. Thank you. I give the floor to the representative of France. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, Première Dame des États-Unis, permettez-moi de vous remercier, de vous souhaiter la bienvenue, d'assurer les États-Unis de notre soutien à l'aube de leur présidence du Conseil de sécurité et de saluer la décision de dédier ce premier événement aux enfants dans les conflits armés sous l'angle des technologies. La France réaffirme son engagement constant en faveur de la protection des enfants et du plein respect de leurs droits fondamentaux, y compris dans l'espace numérique. Nous saluons à cet égard vos efforts personnels en tant que Première Dame avec le lancement de l'initiative Fostering the Future
et l'adoption du Take It Down Act contre la diffusion sans consentement d'images personnelles dont les enfants sont trop souvent victimes. La France vous remercie également pour votre rôle de médiation, ayant contribué au retour de plusieurs enfants ukrainiens transférés de force ou déportés en Russie. Nous remercions la sous-secrétaire générale, Mme Rosemary Di Carlo, pour ses propos éclairants. Madame la Présidente, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est au cœur de l'action du Conseil de sécurité. Il exige une coordination renforcée autour des 3 piliers de notre organisation. D'abord, ce Conseil doit agir pour prévenir et mettre un terme à l'utilisation des nouvelles technologies contre la paix et la sécurité internationale. L'usage malveillant des technologies numériques accroît la violence des conflits armés. Les enfants en sont les premières victimes. En Ukraine, les attaques massives et répétées de drones russes tuent, blessent et ont aussi un impact profond sur la vie quotidienne des enfants. À l'école, où les cours sont interrompus chaque jour par des alertes aériennes. À la maison, où les enfants passent une partie de leur soirée et de leur nuit dans des abris froids et humides du fait des attaques menées par la Russie. Dans d'autres conflits, les réseaux sociaux sont utilisés pour diffuser de la propagande ciblant les mineurs, pour faciliter leur recrutement par des groupes armés, pour exploiter leur vulnérabilité. Le Conseil de sécurité, en étroite coordination avec l'ensemble des parties prenantes, doit poursuivre son action, notamment dans le cadre des agendas enfants et conflits armés et jeunes, paix et sécurité, dans lesquels la France est pleinement investie. En renforçant les capacités de protection de l'enfance dans les opérations de maintien de la paix et les missions politiques spéciales, et en soutenant le mécanisme de surveillance et de communication mis en place par la résolution 1612 de 2005, le Conseil permet la collecte d'informations sur les violations graves commises contre les enfants dans les zones de conflits armés. Ce dispositif est un levier indispensable pour renforcer la prévention et lutter contre l'impunité. Il faut agir ensuite au service des droits de l'homme, second pilier de notre organisation. Il est de notre responsabilité collective de protéger nos jeunes en promouvant un espace numérique sécurisé et conforme au droit international. À cet égard, la France a été pionnière au niveau national et européen, notamment par l'adoption de la loi visant à sécuriser et réguler l'espace numérique en 2024, loi qui renforce la protection des enfants face à la pornographie en ligne. Comme un nombre croissant de partenaires, la France a décidé d'encadrer l'accès des moins de 15 ans aux réseaux sociaux pour mieux les protéger. Parce que l'espace numérique n'a pas de frontières, la France a lancé en 2021 avec l'UNICEF un appel à l'action pour défendre les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, puis en 2022 un laboratoire pour la protection de l'enfance en ligne afin de développer des solutions innovantes pour mieux protéger les enfants en ligne. Enfin, il faut agir concrètement pour combler le fossé numérique, pour offrir à tous nos jeunes un égal accès aux nouvelles technologies. C'est le 3e pilier, relatif au développement. Utilisé avec pédagogie et dans un cadre régulé, Internet et l'intelligence artificielle facilitent considérablement l'accès universel à l'éducation, la lutte contre l'exclusion et la formation d'un esprit critique. Autant de remparts, vous l'avez dit, contre la haine et pour prévenir les conflits de demain. La France soutient les actions concrètes engagées par les Nations Unies, en particulier l'UNESCO et l'UNICEF, pour mobiliser les technologies au service de la protection des enfants via l'anticipation des risques de conflit, une cartographie plus précise des besoins, un accès élargi aux services de santé, entre autres. La France, qui préside cette année le G7, fait de la protection des enfants l'une de ses priorités. Madame la Présidente, pour conclure, la protection des enfants et des jeunes touchés par les conflits armés nous concerne tous. L'engagement des Nations Unies et en particulier du Conseil de sécurité demeure à cet égard indispensable. Votre présence est un encouragement, comme le fut voici quelques décennies la contribution d'une autre première dame, Eleanor Roosevelt, à l'élaboration de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Je vous remercie. Thank you very much for your kind words, and thank you, representative of France, for the statement. Thank you. I give the floor to the representative of Democratic Republic of the Congo. Madame la Présidente, j'aimerais avant tout propos féliciter les États-Unis d'Amérique pour leur accession à la présidence du Conseil en ce mois de mars 2026
et les remercier pour la tenue de cette réunion consacrée à une problématique dont l'importance est déterminante et cruciale, aussi bien pour mon pays que pour de nombreuses régions du monde affectées par la guerre et les conflits armés. À cet égard, la République démocratique du Congo salue les initiatives visant à renforcer la mobilisation internationale en faveur du bien-être et du futur des enfants à l'ère du numérique et réaffirme son attachement à toute dynamique multilatérale permettant de protéger l'enfant et de garantir son droit fondamental à l'éducation. Mon pays vous rend de ce fait un hommage appuyé, très distinguée Première Dame des États-Unis d'Amérique, pour votre engagement en faveur de l'intégrité et de la dignité des enfants dans le monde. Nous remercions par la même occasion Madame Rosemary Di Carlo, secrétaire générale adjointe des Nations Unies, pour son exposé. Madame la Présidente, garantir un accès effectif à l'éducation et aux technologies numériques pour les enfants en situation de conflit constitue pour la République démocratique du Congo une réalité essentielle. Depuis plus de 3 décennies, notre pays connaît des cycles récurrents de violence et de conflits armés, particulièrement dans sa partie orientale. Cette situation prive depuis 30 ans des millions d'enfants de la jouissance d'un droit pourtant fondamental, celui d'accéder à une éducation sûre, inclusive et de qualité. À titre d'exemple, rien que dans la province du Sud Kivu, où opère impunément depuis le début de l'année 2025 le mouvement M23 et les forces de défense rwandaises RDF, en violation de nos lois nationales, de la Charte des Nations Unies, des principes élémentaires du droit international et du droit international humanitaire, l'impact du conflit sur l'éducation est alarmant. D'abord, la gratuité de l'enseignement est mise en mal, les troupes rwandaises et les rebelles du M23 ayant décidé d'imposer des frais de scolarité dans les écoles privées et publiques des territoires sous leur contrôle. Ensuite, les statistiques renseignent que sur 8 419 écoles, 1 768 écoles, dont 71 écoles maternelles, 1 022 écoles primaires et 675 écoles secondaires ne sont aujourd'hui plus fonctionnelles. Parmi elles, 167 écoles abritant 72 214 élèves, dont 36 068 filles, sont au moment où nous nous réunissons ici, occupées par les groupes armés. Madame la Présidente, en règle générale, la République démocratique du Congo a fait de l'éducation un pilier central de sa politique de résilience et de développement. Fort de son capital humain essentiellement jeune, l'éducation constitue pour mon pays non seulement un droit fondamental, mais également un pilier majeur de sa stabilité. La politique de la gratuité de l'enseignement décrétée par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, depuis son avènement à la magistrature suprême en 2019, répond de cette vision d'améliorer l'accès à l'éducation et aux nouvelles technologies. À cette politique s'ajoute l'adoption en 2025 de la stratégie de l'éducation et de la formation en situation d'urgence 2025-2029, visant à bâtir un système éducatif résilient, inclusif et protecteur capable de garantir la continuité de l'apprentissage avant, pendant et après les crises. Cette stratégie susmentionnée s'accompagne d'un engagement résolu de la République démocratique du Congo à réduire la fracture numérique qui affecte particulièrement les zones touchées par les conflits. Madame la Présidente, le recours au numérique s'impose aujourd'hui comme une voie essentielle pour atténuer les effets des conflits sur l'éducation. Les plateformes numériques, les outils mobiles et les solutions d'apprentissage à distance peuvent maintenir un lien pédagogique pour les enfants déplacés internes, ceux vivant dans des zones enclavées ou dans des camps de déplacés. De même, les avancées en matière d'intelligence artificielle peuvent contribuer à accompagner les enseignants, adapter les contenus pédagogiques et fournir un appui psychosocial aux enfants victimes de traumatismes. Madame la Présidente, la République démocratique du Congo est convaincue que le respect et la protection des droits de l'homme, notamment du droit des enfants, du droit international humanitaire, doivent demeurer au cœur de toutes les stratégies que nous pourrions mettre en œuvre afin d'assurer la paix et la sécurité dans le monde. Nous devons, pour ce faire, œuvrer collectivement afin que
Ces dimensions souvent dissoutes dans l'approche, l'analyse et l'évaluation des conflits soient davantage considérées. C'est pourquoi la République démocratique du Congo appelle à un appui international renforcé pour le développement d'infrastructures numériques dans les zones fragiles et post-conflit, à des partenariats responsables avec le secteur privé fondés sur la transparence et la redevabilité. Madame la Présidente, terre des grands enjeux, notamment au regard de ces dotations en minerais critiques indispensables à la révolution numérique mondiale, la République démocratique du Congo estime que la technologie ne doit jamais être un facteur d'exclusion pour ses enfants. Elle doit au contraire devenir un instrument de résilience, de réparation et d'égalité de chances. Pour conclure, la République démocratique du Congo tient à affirmer sa détermination à œuvrer avec l'ensemble de ses partenaires, y compris la plateforme Construire ensemble l'avenir, portée par la distinguée Première Dame Melania Trump, pour protéger ses enfants, réformer son système éducatif, intégrer positivement les outils numériques, malgré les défis sécuritaires, et garantir qu'aucun enfant, même en situation de conflit, ne soit discriminé, mais qu'il puisse continuer à bénéficier de son droit à l'éducation, au développement et à la réalisation de son rêve légitime pour un avenir meilleur à l'ère du numérique. Je vous remercie. I thank the representative of the Democratic Republic of the Congo for the statement. I give the floor to the representative of Denmark. Thank you, Madam President. Denmark thanks the United States for highlighting this critical topic of the first day of the presidency. And we commend the First Lady of the United States for her presence here today and for showing leadership on this issue. Let me also thank Undersecretary General Di Carlo for her sobering briefing. Madam President, as we've heard, 85 million children are out of school in crisis settings. From Sudan to the Sahel, from Afghanistan to Gaza, too often, too many school-aged children are prevented from learning. As members of this Council, we have a common responsibility to protect education in conflict. I commend the efforts by the United Nations in this regard, notably UNICEF, UNESCO, and the Office of the Special Representative of the Secretary General for Children and Armed Conflict. For example, in Ukraine, the UNHCR supports access to education from online learning for refugees to offline learning at underground schools near the front line. In Lebanon, UNICEF assists access to digital learning for Syrian refugees. And, as we've heard from the USG, in Afghanistan, UNESCO supports broadcasting of educational programs to reach learners in their homes. These are examples of innovative initiatives that make a difference for children and young people affected by conflict. But we can do even more to leverage the potential of technology for education. Madam President, I'll raise 3 points today. First, we must make even greater use of innovation and technology to support safe and protective access to education in conflict-affected situations. When conflict erupts and it becomes unsafe to go to school, digital tools can enable students to continue their education and connect with their peers. But it requires access to digital devices and often also access to the internet. Children in the poorest places in the world, which count many conflict-affected contexts, are more likely to be excluded from access to the internet. In short, eliminating the digital divide will help broadening access to education, to leave no child behind. We must keep this in mind as we seek to protect education during armed conflict in accordance with Security Council Resolution 2601. Second, Madam President, the digital space does not come risk-free. We know that it brings risks for children's safety. In context of conflict and instability, these risks can take many forms. Online platforms can be used to spread disinformation, and manipulated content could fuel polarization, instability, or lead to radicalization. Young peace builders could be targeted. Young human rights defenders may face reprisals or threats, both on and offline. Young women and girls may be targeted by technology-facilitated gender-based violence.
Member states, along with tech companies, must prioritize protection in the digital space. While tech companies have great power in shaping children's digital experiences, they also have a great responsibility to protect children's rights. We support that the Office of the SRSD for Children and Armed Conflict engages with online platform operators on protection. Third, Madam President, as an international community, we must collectively ensure that parties to conflict uphold international law, including international humanitarian law and international human rights law. Parties to conflict must commit to specific, structured steps to end and prevent grave violations against children and uphold accountability. As we said in connection with the Red Hand Day on Education to prevent the recruitment of youth of children just recently, Denmark believes that we need not just to reflect, but to recommit. Recommit to the children of Haiti, who should be able to enjoy a safe learning environment without fear of being recruited by gangs. To the children in Sudan, who are attacked, starved, and displaced. And to the children in Ukraine, who have suffered abductions and endless attacks on their schools and infrastructure during the 4 long years of Russia's full-scale invasion. Schools must be protected from attack. The international legal framework is clear in this. Madam President, in closing, around this table, we must demand that safe and inclusive education is available to all children. We must support access to quality education. Where there is access is disrupted by conflict, we should safely leverage the potential of technology, because education is not only a fundamental right, it is a foundation for sustainable peace, stability, and development. I thank you. Thank you, representative of Denmark. I give the floor to the representative of Panama. Gracias, señora Presidente. Honorable señora Melania Trump, primera dama de los Estados Unidos de América. Panamá felicita a la delegación de los Estados Unidos por asumir la presidencia del Consejo de Seguridad durante el mes de marzo, deseándole el mayor de los éxitos en esas delicadas funciones. Asimismo, agradecemos a la señora Rosemary DiCarlo por su presentación y a la delegación estadounidense por la convocatoria de este oportuno debate sobre el papel de la tecnología para garantizar el acceso a la educación de niños y niñas afectados por conflictos armados. Es esa una visión que se alinea plenamente con la agenda prioritaria de la primera dama de los Estados Unidos bajo la iniciativa de Fostering the Future Together. Por afortunada coincidencia, hace apenas unos días tuvimos el privilegio de convocar una reunión bajo la fórmula ARIA en ocasión del Día Internacional de la Mano Roja, enfocada precisamente en la promoción de una educación segura, inclusiva y continua como herramienta para prevenir el reclutamiento y la utilización de niños en conflictos armados. Esa conversación nos dejó como lección una convicción clara. La educación no es únicamente un derecho, es también una herramienta de prevención valiosa. Cuando un niño permanece conectado a su proceso educativo, ya sea en el aula o mediante medios digitales, disminuye significativamente su exposición al reclutamiento, la explotación o la manipulación. Hoy, millones de niños continúan viendo interrumpida su educación debido a ataques a escuelas, desplazamiento forzado y la militarización del entorno civil. En ese contexto, la tecnología ha pasado de ser una herramienta complementaria para convertirse en un salvavidas. Las plataformas abiertas, la educación a distancia, los contenidos transmitidos por radio o televisión y las soluciones apoyadas por inteligencia artificial, cuando son utilizadas con responsabilidad, resultan útiles para mantener la continuidad del aprendizaje en algunos de los entornos más complejos del mundo.
Iniciativas como el Global Digital Learning Gateway de UNESCO y UNICEF, o el desarrollo de marcos de competencias en inteligencia artificial para docentes, reflejan un reconocimiento creciente. La tecnología puede ayudar a reducir brechas, pero solo si es accesible, inclusiva y ética. Las experiencias en terreno así lo confirman. En Ucrania, según datos verificados por UNICEF, el conflicto ha afectado a miles de instalaciones educativas, obligando a más de 1 millón de estudiantes a depender hoy de modalidades de aprendizajes híbridas o remotas para continuar su educación. La distribución de dispositivos digitales y la capacitación docente han demostrado que la conectividad combinada con formación adecuada puede sostener sistemas educativos incluso bajo fuego. En Afganistán, donde más de 2 millones de niñas siguen excluidas de la educación secundaria, el uso de hubs digitales comunitarios y programas educativos por radio y televisión han permitido llevar el aprendizaje al hogar, reduciendo riesgos y manteniendo redes de apoyo. En Gaza, donde gran parte del sistema educativo ha sido devastado, el lanzamiento de un campus virtual por parte de la UNESCO para la educación superior ha ofrecido a miles de estudiantes una oportunidad para continuar sus estudios desde fuera de la zona de conflicto. En los últimos días, los niños en varios países del Oriente Medio han tenido que recurrir a plataformas educativas virtuales al verse afectada su educación por los efectos de otro conflicto armado. Señora Presidencia, estas experiencias nos muestran el potencial de la tecnología como herramienta de resiliencia. Sin embargo, debemos reconocer que el espacio digital no es neutral. Las mismas plataformas que facilitan el aprendizaje pueden exponer a niños, especialmente a aquellos que ya viven situaciones de trauma, a riesgos de explotación, radicalización, desinformación y violencia en línea. Según datos de la UNESCO, 1 de cada 3 estudiantes en el mundo sufre acoso escolar, una realidad que no solo persiste, sino que puede intensificarse en entornos digitales, sustancialmente en contextos de desplazamiento y vulnerabilidad. Por ello, señora Presidenta, Panamá subraya algunos principios fundamentales. La tecnología debe complementar, pero no puede ni debe reemplazar la educación presencial. Las escuelas siguen siendo espacios esenciales para el desarrollo integral, la protección y la recuperación de la infancia. Las alianzas público-privadas son necesarias, pero deben sustentarse en marcos éticos sólidos que respeten los derechos del niño en el entorno digital. Además, debe evitarse que la innovación amplíe la brecha digital. Sin acceso equitativo, la tecnología puede profundizar desigualdades ya existentes. Señora Presidenta, nuestro país considera que la inteligencia artificial puede apoyar a los profesores, pero nunca sustituirlos. La información docente, la alfabetización digital y la participación significativa de los propios jóvenes deben ser parte de nuestra respuesta. Garantizar la continuidad educativa en contextos de conflicto no es solo una cuestión de desarrollo, porque privar a una generación de educación es, en última instancia, sembrar las semillas de nuevas crisis. En este sentido, reafirmamos que el acceso seguro, inclusivo y equitativo a la educación, incluida su dimensión digital, es parte integral de la protección de la niñez en los conflictos armados. Muchas gracias. I thank the representative of Panama for the statement. I give the floor to the representative of Liberia. Liberia thanks you, Madam First Lady, for bringing your important voice
and distinguished office to the issues of children in conflict and their much-needed access to education and technology. We also thank the United Kingdom for its effective stewardship of the Security Council during the month of February, and USG DiCarlo for her instructive briefing. We warmly welcome the United States as it assumes the presidency for March, and thank the United States delegation for convening this timely meeting. In today's world, the intersection of children, technology, and education defines not only individual futures, but, as rightly noted by you, Madam President, the trajectory of peace itself. In conflict settings, when classrooms fall silent and connectivity is severed, the loss is not only educational, it is generational. Efforts that restore learning, expand safe digital access, and protect children from technological exploitation are therefore investments in stability and human dignity. Madam President, Excellencies, today Liberia will speak from a past that taught us what conflict steals and what education restores. We remember all too well what it means to be the child the world sought to protect. The classroom without a roof. The generation told to wait for peace before being allowed to learn. 14 years of civil conflict destroyed our schools, dispersed our teachers, and recruited children before they were literate. From all of these, we learned a painful truth. When education collapses during conflict, the conflict does not end. It simply mutates. This is why Liberia approaches today's discussion not as a development debate, but as a matter of international security. Around the world, more than 224 million children living in crisis settings are currently out of school, according to global education partners. Many before me have quoted even grimmer statistics. This is not just an educational emergency, therefore, it is a security emergency, a protection emergency, and a generational emergency. A child denied learning in a conflict zone is exposed not only to illiteracy, but to recruitment, manipulation, and exploitation disguised as survival. Similarly, a community deprived of education does not simply lose opportunity. It actually inherits instability. In these contexts, digital education is simply not a luxury. It is actually a stabilizer. It is prevention policy. Across West Africa, post-conflict recovery has shown us that the path from ceasefire to resilience actually runs through the classroom. Within ECOWAS, we have seen that rebuilding infrastructure alone is insufficient. Rebuilding human capital is what prevents
relapses into conflict. Increasingly, this rebuilding must be digital. Africa is not waiting to be transformed by technology. We are trying to reshape technology under difficult constraints. We are developing low bandwidth platforms, solar-powered systems, and community-driven learning models precisely because our circumstances demand innovation that is efficient, resilient, and inclusive. In my home country, Liberia, when national emergencies halted schooling, community radio delivered lessons across counties, while solar-powered learning centers reached communities far beyond the grid. Children shared devices, but more importantly, they shared knowledge. Our innovations did not emerge from abundance. They emerged from determination. From these experiences, Liberia offers 3 proposals. First, the establishment of a post-conflict education digital recovery window within existing international financing mechanisms. Digital learning infrastructure, including connectivity, devices, teacher training, and child protection safeguards, must be embedded in early recovery frameworks and not treated as a secondary priority. Second, we are developing a pilot network of solar-powered community digital learning hubs. These hubs function independently of unstable grades, deliver offline capable curriculum, provide teacher training modules, and offer safe digital access points for displaced and conflict-affected children. They are modular, scalable, and built for fragile settings. Third, Liberia calls for a voluntary coalition of governments, technologists, and educators to design low-bandwidth, offline, first learning systems tailored specifically for conflict environments. Not repurposed systems from stable countries, but tools engineered for fragility, which are grounded in child safety. Madam President, innovation must never come at the expense of protection. We therefore support the development of standardized safeguards for all artificial intelligence tools used in humanitarian and emergency settings. No child's privacy, innocence, dignity, or safety should be compromised by the very systems meant to support their learning. Madam President, let's be clear about what is truly at stake. When learning is lost in conflict, instability travels, extremism travels, desperation travels, but resilience can travel as well. Investing in digital education in fragile contexts reduces the pool from which armed groups recruit. It strengthens girls' autonomy and narrows the space in which harmful ideologies take root. It builds communities that choose ballots over bullets. This, therefore, is not charity. Such an investment is strategic security policy.
Liberia stands as evidence that recovery is possible when the world invests early and wisely. Our journey from hosting peacekeepers to contributing to peacekeeping was shaped by education and anchored in opportunity. If we fail children in conflict today, we will debate the crisis of the society to be inherited tomorrow. But if we connect our children, if we power their classrooms with sunlight, if we equip them with safe digital tools, if we treat connectivity as protective infrastructure, we can change the trajectories of conflict and the trajectory of their lives. We can change recruitment patterns. We can change vulnerabilities. Certainly, we can change the inheritance that many of our children have of growing up in violence. Let us therefore commit to funding digital recovery as an integral component of peace building. Let us design technology even for the hardest to reach places, and not only for the most profitable markets. And let us ensure that the child in a village, once scarred by war, inherits not only peace, but a future. I thank you for your kind attention. I thank the representative of Liberia for the statement. I give the floor to the representative of United Kingdom. Thank you, Madam President. Let me begin by welcoming you, First Lady, to the Security Council and thanking you for your leadership on this important issue. I also congratulate the United States on assuming the presidency of the Council for the month of March. You have our full support. And I thank Undersecretary General De Carlo for briefing us today. I will make 3 points. First, protecting children's right to safe, inclusive, quality education is critical. And yet, around the world, education systems are collapsing in conditions of conflict. In Gaza, 97% of schools have been damaged or destroyed, and over 650,000 children have been out of school for over 2 years. In Sudan, 1 in 3 schools has been damaged or destroyed, and 8 million children are out of school. In Ukraine, 4.6 million children face barriers to learning as a result of Russia's illegal and unprovoked full-scale invasion. The current conflict in the Middle East poses further risks. Children and civilian infrastructure, including schools, need to be protected. Parties to conflict must adhere to their obligations under international humanitarian law. The United Kingdom supports the implementation of the Safe Schools Declaration and urges other member states to commit to it. We are also proud to support global efforts to safeguard children's education in crises, including through our support for UNICEF and the Global Partnership for Education. Second, emerging technologies can play a transformative role in sustaining learning for children impacted by conflict and displacement. While not a substitute for in-person schooling, digital tools, remote learning platforms, and AI-supported systems can help children keep learning when classrooms are destroyed or inaccessible, and to access psychosocial support. But we also need to manage the risks of technology for children in conflict. For example, in Colombia, armed groups are increasingly using online platforms to recruit children. The United Kingdom is committed to ensuring accountability for grave violations against children in conflict, including through our support
for the UN monitoring and reporting mechanism. Technology companies and governments also have a key role to play in strengthening safeguards against such risks. Third, Madam President, conflict disproportionately impacts girls' education. Girls are more likely to be out of school than boys in conflict settings. And as a result, they face heightened risks, including risks of exploitation, child marriage, trafficking, and sexual and gender-based violence. The United Kingdom is proud to support girls' education in crises, including over 7 million supported through the Education Cannot Wait Fund. And we call on the private sector, working with governments and civil society, to ensure technology meets the particular needs of girls whose education is impacted by conflict. I thank you. Thank you, Representative of United Kingdom, for your statement. I would like to give the floor to Representative of China. 谢谢主席女士。我欢迎美国第一夫人梅拉尼亚·特朗普女士主持今天的会议。感谢迪卡洛副秘书长所做的通报。儿童是武装冲突中最易受伤害、最需被保护的群体。当前，全球各地冲突此起彼伏，儿童受侵害事件呈连年增长态势，中方对此深感担忧。儿童因为冲突失去教育权利，不仅影响其自身健康成长，也会损害国家的稳定基础和发展动力。国际社会必须高度重视，凝聚共识，共同努力缓解冲突地区儿童受教育难题。我讲4点。第一，加强儿童保护是首要任务。中方强烈谴责一切将儿童作为攻击目标的行为，敦促冲突方履行国际人道法义务，保护儿童免受战火侵袭，守住人类最起码的良知底线。袭击学校是联合国认定的6大严重侵害儿童行为之一，应予严厉谴责和坚决抵制。国际社会要加大对伤害儿童、损害学校等事件的调查和追责力度，共同制止更多暴行。第二，彻底结束冲突是根本途径。中方呼吁冲突各方以广大民众的利益和福祉为重，尽快停火止战、止暴，通过对话协商化解矛盾分歧，坚持政治解决热点问题，加强冲突斡旋调解，加沙冲突给一整代巴勒斯坦儿童蒙上至暗阴影。以色列必须全面遵守停火协议，彻底解除人道准入限制，结束加沙儿童苦难。海地黑帮强迫招募大量儿童，使其沦为冲突的工具。国际社会应支持海地标本兼治，应对多重危机。第三，促进可持续发展是长久之道。发展是打破暴力循环、解决冲突根源、实现持久和平的关键。国际社会应加强教育领域的合作，帮助冲突当事国完善教育基础设施，加大教育资源投入，培训优质师资力量，搭建完整的教学体系，提升教育包容性和可及性。中方支持联合国人道和发展机构密切协调配合，加快落实儿童和教育领域可持续发展议程，通过发展切实促进和保护儿童权利。第四，妥善应用科技是重要手段。
远程授课、在线平台、卫星网络、移动终端等技术手段，可以突破传统课堂的时空边界，让知识触手可及，为冲突中儿童教育提供显著赋能。同时，技术应用必须坚持以人为本、智能向善，充分尊重当事国主权和主导权，尊重当地文化传统，契合儿童身心需要。要加强交流共享，帮助当事国加强数字能力建设，弥合数字鸿沟。要确保数据安全，杜绝滥用与泄密风险。要坚持人道中立原则，避免将技术政治化、武器化。主席女士，作为世界上儿童人口数量最多的国家之一，中国高度重视人工智能等新技术在促进儿童教育、保护儿童权利方面的重要作用。实施国家教育数字化战略，将教育数字化、智能化作为未来教育发展的关键。中国秉持构建人类命运共同体理念，通过提供公共产品、开展务实合作等方式，推动新技术发展成果惠及全球儿童。我们在发展中国家修建、改建中小学校，并提供教学物资，同联合国儿基会、教科文组织等合作，在冲突和发展中国家实施数字项目，推动教育数字化转型。中国将继续同国际社会共同努力，用爱心抚平伤痛，用技术赋能教育，全力不让任何一个儿童掉队。谢谢主席。Thank you, Representative of China, for the statement. I give the floor to the representative of Somalia. Thank you, Madam President. Let me begin by thanking the United States for convening this meeting and welcome you, Madam First Lady, and commend your leadership in presiding over today's timely and important discussion. I also thank USG DiCarlo for the insights which remind us that the challenges before us are immense, but so too is the expertise and commitment and compassion around this table. We gather to confront a profound challenge, which is ensuring access to technology and education for children whose lives have been shattered by conflict. In today's world, digital opportunity can mean the difference between hope and despair. Yet for millions of children affected by war, education remains out of reach. When schools are closed or destroyed, children lose not only their chance to learn, but also the protections and connections that help them recover and thrive. In these moments, children become even more vulnerable to exploitation, trafficking, and instability. Nowhere is this more urgent than for the children of Gaza. Their resilience in the face of unimaginable loss and daily hardship inspires us all. We cannot allow them or any child living through conflict to be left behind. As we look ahead, I would like to propose the following. First, we must recognize technology as a lifeline for children in crisis. Even when disaster shuts down traditional classrooms, digital tools can keep education alive. Advances in artificial intelligence and robotics are transforming how children learn, equipping them for a fast-changing world. Yet with this promise comes responsibility. The very tools that open doors must not expose children to new dangers. We must build safeguards, educate families and teachers
and remain vigilant against those who would use technology to harm. Second, we must make the protection of schools and learning spaces an absolute priority as reaffirmed by United Nations Security Council Resolution 2601. Schools must be safe havens and never be targeted. Attacks on educational facilities rob children of their right to learn and strip communities of hope and stability. We must reaffirm our commitment to upholding international law and ensuring that schools, teachers, and students are protected at all times, especially in conflict zones like Gaza, where more than 97% of schools have been damaged or destroyed, and 91.8% of all education facilities will require either full reconstruction or major rehabilitation to become functional again. Third, we must close the digital divide with creative, context-appropriate solutions. For millions, barriers like lack of devices, electricity, or internet are real, and nowhere is this more urgent than for the developing world, in particular in our continent, Africa. By working with technology innovators, educators, and local communities, we can tailor solutions to reach even the hardest impacted children. As we strive to deliver education and opportunity amid crises, we must also address the root causes of conflict, such as inequality, marginalization, and underdevelopment. The best protection for children is to prevent conflict from erupting in the first place. Addressing the drivers of violence and instability through diplomacy, sustainable development, and respect for human rights remain our most powerful tool to safeguard children's futures. Law can uphold perpetrators to account, but itself it cannot prevent conflicts. True safety and protection of children is built on teaching the values of nurturing, care, and empathy in every society, while building communities committed to dignity, inclusion, and peace. In conclusion, Madam President, my delegation is committed to working together to make the digital era a source of hope and possibility for every child. With commitment to conflict prevention and responsible use of technology, even in the darkest circumstances, we can ensure no child is left behind. I thank you. Thank you, Representative of Somalia, for the statement. I give the floor to Representative of Colombia. Gracias, señora presidenta. Permítame iniciar saludando especialmente a la primera dama de Estados Unidos, señora Melania Trump, y reconocer su liderazgo en la promoción de iniciativas orientadas al bienestar de la niñez, un tema de interés compartido. También agradezco a la señora Rosemary Di Carlo por su valiosa intervención. Colombia reconoce el potencial de la transformación digital para las nuevas generaciones. En situaciones de conflicto, donde las escuelas han sido destruidas, son inaccesibles o no ofrecen condiciones de seguridad. La tecnología puede contribuir a garantizar el acceso a la educación y la continuidad educativa, facilitar la prestación de servicios esenciales como apoyo psicosocial y ampliar la disponibilidad de información de calidad, especialmente en poblaciones marginalizadas y que enfrentan formas múltiples e interseccionales de discriminación. Sin embargo, el acceso por sí solo no es suficiente. Una transformación digital verdaderamente inclusiva exige cerrar brechas existentes, tanto en países como dentro de ellos.
entre países y como dentro de ellos. Esto implica fortalecer la infraestructura digital y tecnológica, garantizar la conectividad y promover la transferencia, el desarrollo y la instalación de capacidades y conocimientos. En contextos como Haití o Palestina, la destrucción o limitada disponibilidad de infraestructura básica, incluida la conectividad digital, afecta también la capacidad de actores humanitarios y agencias de las Naciones Unidas para garantizar la continuidad educativa y los servicios fundamentales para la niñez afectada por el conflicto. Igualmente, importante es avanzar en la alfabetización digital, que permita a todas las personas aprovechar de manera crítica y segura las herramientas tecnológicas y convertirlas en oportunidades de aprendizaje. De lo contrario, el acceso a herramientas tecnológicas carece de un impacto real. Esto pasa también por atender factores interseccionales y estructurales que perpetúan la desigualdad, como la pobreza, la exclusión social y la persistente brecha digital de género que se profundiza en contextos de conflicto. En contextos como Afganistán, por ejemplo, las restricciones al acceso y a la participación de mujeres y niñas en espacios educativos y digitales evidencian cómo las brechas de género continúan limitando oportunidades y profundizando vulnerabilidades, especialmente cuando se cruzan con factores sociales, económicos y culturales que agravan la exclusión. Estas situaciones ponen de relieve que el acceso a la tecnología está estrechamente vinculado con la provisión de servicios esenciales, el desarrollo y la estabilidad, elementos fundamentales para la paz y la seguridad internacionales. Señora Presidenta, también debemos entender que el entorno digital se ha convertido en un nuevo espacio de vulnerabilidad para la niñez y la adolescencia. Grupos armados y redes criminales utilizan cada vez más las plataformas digitales para reclutar, manipular y explotar a menores de edad. A ellos se suman fenómenos como la diseminación de discursos de odio y desinformación que pueden exacerbar la violencia y aumentar los riesgos para la niñez, afectando de manera particular a niñas y adolescentes expuestas a violencia digital basada en género. Esto exige cooperación con el sector tecnológico, mecanismos eficaces de prevención y respuesta y un enfoque centrado en los derechos humanos. Asimismo, el avance acelerado de la inteligencia artificial plantea nuevas oportunidades, pero también riesgos que no podemos ignorar. La inteligencia artificial puede facilitar herramientas educativas innovadoras y ampliar el acceso al aprendizaje en contextos adversos. Sin embargo, si no cuenta con salvaguardias integrales y adecuadas en todas las etapas del ciclo de vida tecnológico, se pueden amplificar sesgos, vulnerar la privacidad y generar nuevas formas de manipulación o explotación. Frente a estos desafíos, el multilateralismo sigue siendo una herramienta indispensable para promover un entorno digital seguro e inclusivo y asegurar que la innovación tecnológica contribuya al desarrollo sostenible, al cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y al respeto de los derechos humanos. Contamos con marcos y principios comunes. Ahora debemos avanzar de manera más firme en su implementación. Las nuevas tecnologías deben ser una herramienta hacia la educación de calidad, no una fuente de desigualdad, especialmente para la niñez y en particular aquella que sufre los impactos del conflicto. Nuestra responsabilidad es asegurar que el entorno digital no reproduzca las dinámicas de violencia y exclusión que intentamos
superar. Nuevamente, Colombia reafirma su compromiso con el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas y la solución pacífica de las controversias. La protección de la población civil, en particular de la niñez, es una prioridad absoluta. La seguridad colectiva no se construye con más confrontación, sino con más garantías y cooperación. Muchas gracias. I thank the representative of Colombia for the statement. I give the floor to the representative of Pakistan. Madam President, First Lady of the United States, Mrs. Melania Trump, I would like to welcome and thank you for presiding over this session, the very first of the U.S. presidency for this month, and something that underlines the importance that you attach to this subject. And let me also thank USG DiCarlo for her briefing. Pakistan welcomes the Fostering the Future Together initiative of the U.S. First Lady, aimed at building a global coalition committed to enhancing children's well-being through the promotion of education, innovation, and technology. And Pakistan is pleased to join this initiative. The issue before us is not simply about innovation and technology. It is about safeguarding human dignity and ensuring that conflict does not steal the future of an entire generation. Across conflict zones around the world, including situations of foreign occupation, notably Palestine and Jammu and Kashmir, millions of children are growing up amid rubble and chaos rather than in classrooms and in calm. Schools have been destroyed, damaged, or militarized. The teachers have been displaced. Digital networks disrupted. Education systems, already fragile, have been pushed to the brink of collapse. The Secretary General's own report, the most recent report on children and armed conflict, paints a deeply troubling picture. It documents alarming levels of grave violations against children, including attacks on schools and hospitals, problems of recruitment and abduction, and the denial of humanitarian access. The scale and intensity of these violations have increased worldwide. The erosion of education in conflict settings is not incidental. It is often systematic, compounding trauma and perpetuating cycles of conflict. When education is interrupted over extended periods, it creates generational consequences that extend far beyond the immediate conflict. Madam President, we need to appreciate that education is not merely a service. It is a stabilizing and securing force. When denied, children become more vulnerable to exploitation, trafficking, recruitment, and radicalization. And when protected, education fosters resilience, critical thinking, and hope. And colleagues have mentioned technology. If harnessed responsibly, technology can help bridge this divide. Digital platforms and mobile learning tools can reach displaced or isolated children in conflict situations. And remote instruction can sustain continuity when physical classrooms are inaccessible. And emerging technologies, including artificial intelligence, offer opportunities for personalized learning and inclusive education. Yet, technology must be governed with vigilance, for access without safeguards poses risks. Digital environments can expose children to exploitation,
disinformation and misinformation, hate speech, surveillance, and abuse. Madam President, we believe that our collective response should rest on three clear commitments. First, close the digital divide in conflict-affected settings through investment in resilient infrastructure, affordable connectivity, and provision of devices, prioritizing girls and children with disabilities. Second, integrate child protection by design in all digital education initiatives, ensuring robust data protection standards, cybersecurity safeguards, and accountability for online harm. And third, strengthen partnerships and collaboration among member states, the United Nations, civil society, and the private sector to deliver context-appropriate solutions that reinforce national education systems and uphold international humanitarian and human rights law. Madam President, ultimately, technology is not a substitute for peace. The most effective way to protect children and their right to education is to prevent and resolve conflicts in accordance with the relevant resolutions of this Council, the UN Charter, and international law. But while conflicts persist, we have an obligation to ensure that no child's future is extinguished by circumstances beyond their control. In the complex conflict environments, transformative use of technology can be a shield and a bridge to enable the children the right to safety, learning, and development, and a catalyst for resilience, dignity, and lasting peace that I understand from this discussion is a shared objective which merits our collective action and cooperation. I thank you very much. Thank you, Representative of Pakistan, for your statement. I give the floor to the representative of Bahrain. شكرا سيد الرئيسة. يشرفني بداية أن نرحب بمشاركة السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب قرينة فخامة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، معربا عن تقدير مملكة البحرين لمبادرة تعزيز المستقبل معا الهادفة لتعزيز حماية الأطفال ورفاههم لا سيما في البيئات الهشة والمتأثرة بالنزاعات. كما أود أن أهنئ وفد الولايات المتحدة الأمريكية الصديقة على ترأسها لمجلس الأمن لهذا الشهر، متمنيا دوام التوفيق والنجاح. وأشكر وفد المملكة المتحدة الصديقة على رئاستها المتميزة الشهر الماضي. في ضوء الإحاطة الوافية التي تقدمت بها سعادة السيدة روزماري دي كارلو وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام، لا يمكننا أن نبدأ بياننا في هذه الجلسة دون التطرق إلى العدوان الإيراني الغاشم الذي يستهدف بلاد مملكة البحرين ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما نتج عنه من أضرار مادية ومعنوية كبيرة تهدد أمن وسلامة حياة المواطنين والمقيمين، حيث استمر الاعتداء الإيراني الغاشم على المنشآت المدنية والخدمية والمواقع السكنية، مما أدى إلى إغلاق المدارس بشتى مراحلها كإجراء احترازي مؤقت وحفاظاً على سلامة الأطفال والهيئات التعليمية. تأتي هذه الجلسة المهمة في ظل تزايد المخاطر التي تواجه الطفولة في عالمنا المعاصر، حيث أصبح الفضاء الرقمي اليوم امتداداً لساحات النزاع عن طريق تنامي التجنيد الإلكتروني للأطفال عبر المنصات الرقمية واستغلالهم في أنشطة غير مشروعة، وتعرض البنية التعليمية لهجمات رقمية، فضلاً عن الآثار النفسية العميقة التي تنعكس على ملايين الأطفال. السيدة الرئيسة، لقد أشارت تقارير منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف إلى أن
أن عدد الأطفال خارج المدرسة والتعليم النظامي قد بلغ 30 مليون طفل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أي ما يعادل طفلا واحدا بين كل 3 أطفال لا يتلقى تعليما. وإدراكا من مملكة البحرين لخطورة هذه التحولات، تم إنشاء وحدة حماية الطفل في الفضاء الإلكتروني تجسيدا لالتزام المملكة بحماية الأطفال من المخاطر والجرائم الإلكترونية من خلال رصد الانتهاكات الإلكترونية والتصدي لها ونشر الوعي بالاستخدام الآمن للتكنولوجيا وتعزيز الشراكة المجتمعية لضمان بيئة رقمية آمنة تمكن الأطفال من التعلم والنمو بثقة وأمان. السيدة الرئيسة، لقد تبنت القمة العربية 33 التي استضافتها مملكة البحرين عام 2024 مبادرات المملكة المتمثلة في توفير الخدمات التعليمية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات في المنطقة ممن حرموا من حقهم في التعليم النظامي بسبب الأوضاع الأمنية والسياسية وتداعيات النزوح واللجوء والهجرة، بالتعاون والتنسيق بين جامعة الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلم والتربية اليونسكو. إن هذا النهج الذي تتبناه المملكة يهدف إلى تكثيف التعاون الدولي في مواجهة التحديات الرقمية والتعليمية وتوسيع الوصول إلى التعليم الآمن والشامل في الأماكن المتأثرة من النزاعات. وتحرص مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على أن تضع حماية الإنسان وبالأخص الأطفال في صميم العمل الوطني والدولي. وهذا ما أكدت عليه كلمة جلالة الملك المعظم في الاجتماع الأول لمجلس السلام بصفة المملكة عضواً مؤسساً، عبر توفير البنية التحتية والمهارات اللازمة لإنشاء منصة حكومية رقمية فعالة للخدمات في غزة. وانطلاقاً من هذا المسار، تؤكد مملكة البحرين أهمية العمل المشترك في 3 اتجاهات رئيسية. أولاً، دعم الجهود الأممية لتطوير أطر تنظيمية تعالج مخاطر التجنيد والاستغلال الرقمي للأطفال في النزاعات المسلحة. ثانياً، تعميق الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص ومطوري التقنيات الناشئة ومنصات التواصل الاجتماعي لرصد ومنع الانتهاكات الرقمية ضد الأطفال بشكل استباقي. ثالثاً، بناء قدرات الدول المتأثرة بالنزاعات لحماية الفضاءات التعليمية والرقمية المخصصة للأطفال وتبادل أفضل الممارسات الناجحة. السيدة الرئيسة، وفي الختام، تؤكد مملكة البحرين على التزامها الثابت بالعمل مع المجتمع الدولي وجميع الشركاء لضمان بقاء التكنولوجيا أداة لبناء المستقبل لا وسيلة لتهديده. وتؤكد المملكة على أهمية ضمان استمرارية إتاحة التعليم الآمن والجيد للأطفال في مناطق النزاع، بما في ذلك من خلال الحلول الرقمية الموثوقة، وبما يحافظ على حق الطفل في التعليم دون انقطاع ويمنع اتساع فجوة التعليم. وشكرا لكم سيدة الرئيسة. I thank the representative of Bahrain for the statement. I give the floor to the representative of Latvia. Thank you. Thank you, Madam President. Let me start by congratulating the United States on the beginning of their presidency of the Council and for starting it with the First Lady of the United States, Ms. Melania Trump, presiding over this meeting. And we wish you a warm welcome and thank you for your leadership. I extend my sincere appreciation for the excellent work of the United Kingdom as the Council's President in February.
And I thank Under-Secretary General Ms. Rosemary DiCarlo for her briefing. Latvia would like to take this opportunity to thank the First Lady of the United States for her dedicated efforts and personal commitment to the return of Ukrainian children abducted, forcibly transferred, and deported by Russia. And we welcome the First Lady's initiative, Fostering the Future Together. It is indeed important and urgent that this Council focuses on children in conflict and their access to education and technology, as almost 500 million children live in conflict-affected countries. Madam President, digital technologies are reshaping childhood. They offer children new ways to learn and stay connected. But for millions of children in conflict across continents, access to education or even basic connectivity is scarce and completely out of reach. These are children whose lives have been upended by war and conflict, displaced, forced to flee, living in constant fear, facing danger and violence every day and no schools to go to, like in Sudan, in the Middle East, in Haiti, or children spending years in shelters underground because of bombardments, classrooms transferred underground in the dark and cold, as in Ukraine. In this context, I would like to underscore our support to the work of the United Nations, and namely UNICEF and UNESCO, and to the Office of SRSG for Children in Armed Conflict, whose mandate is vital not only to safeguarding children's access to education in conflict, but also to addressing grave violations committed against them. And let me highlight 3 points. First, war and conflict have a profound impact on education. Children in conflict-affected countries are far less likely to complete primary school than their peers elsewhere. And without education, it is not hard to imagine what their future will be. Easy targets for recruitment, for exploitation, and further violence. Indeed, digital technologies can serve as a lifeline to ensure the continuity of education when traditional systems are disrupted. For example, in Ukraine, in response to the First Lady Olena Zelenska's Laptop Coalition initiative, Latvian foundations and private businesses donate laptops to school children in Chernihiv, whose education has been severely disrupted by Russia's war of aggression. And there are other examples. Second, digital technologies and media provide unlimited opportunities, but without appropriate safeguards, they also cause significant harm. The development of AI tools amplifies both. Children are increasingly exposed to harmful content, data and privacy risks, online grooming, manipulation, recruitment. Strengthening the education curriculum and expanding capacity building, including on information and media literacy, is a crucial part of the response. Through development cooperation, Latvia supports STEM education and digital skills, especially for girls and young women in various countries. And education alone is not sufficient to address harm in the digital environment. Protecting children requires a collective effort. This is families, educators who guide and support them, and they also need the capacity to do so, and public institutions and private companies, including online platforms that identify risks and take responsibility for addressing them. Third, digital tools alone cannot replace meaningful human interaction, and education is no exception. Technology and AI should enhance children's learning, not replace it. And as our experience during COVID pandemic demonstrated, online-based learning is not a substitute for in-person learning. The lack of engagement with teachers and peers leaves a negative impact on children's social and emotional development. Digital tools should support teachers, not sideline them. Madam President, our responsibility is clear: to ensure that all children, especially those in conflict zones, are safe, have access to education, and can benefit from digital opportunities, while also remaining shielded from their harms. For children whose schools have been destroyed or whose access to learning has been violently disrupted,
protecting the right to education means finding reliable ways to keep learning alive and to build peace. And achieving this demands responsible action from all of us. And I thank you. I thank the representative of Latvia for their statement. I give floor to the representative of Russian Federation. Госпожа председатель, прежде всего благодарим Соединенное Королевство за их председательство в феврале и желаем успехов американскому председательству в марте. Мадам Первая Леди, мы приветствуем ваше личное участие в сегодняшнем заседании, признательны за созыв мероприятия по важной теме «Дети, технологии и образование в условиях конфликта». Доступ детей к образованию – это одно из основных прав, закрепленных во Всеобщей декларации прав человека и Конвенции о правах ребенка. Более того, это императив для человечества, если оно стремится идти по пути прогресса. Образование – это то, что должно сделать маленького человека наследником бесчисленных научных, духовных, моральных и нравственных богатств, накопленных всем человечеством. Это не сумма знаний, которая в наше время доступна онлайн и подвластна искусственному интеллекту. Образование должно развивать в человеке нравственные чувства и способность творить, то есть получать то главное, что отличает его от животного мира и от все более способных роботов. Вооруженный конфликт – это враг образования во всех смыслах. Дети, помимо своей воли, оказываются отрезанными от школ, от учителей, от своих сверстников, попадают в ситуацию изоляции и постоянного стресса. Нельзя не вспомнить и о том, что есть войны, которые ведутся в том числе для того, чтобы лишить детей доступа к образованию. Наша страна знает об этом не понаслышке. Так Гитлер говорил, цитирую: «По вопросу обращения с русскими принципиальная линия для нас абсолютно ясна. Этому народу не надо давать культуру. Вполне достаточно, чтобы дети в школах запомнили дорожные знаки, выучили таблицу умножения, научились записывать свое имя». Конец цитаты. Именно поэтому наша страна никогда не забудет ужасы нацизма, не позволит ему возродиться и лишить мир русской культуры и культуры вообще. Господа председатель, сегодня мы должны принимать все меры к тому, чтобы в ходе вооруженных конфликтов обучение детей было гарантировано, насколько это возможно. Отсутствие доступа к образованию подвергает детей еще большему риску насилия и вербовки в ряды вооруженных группировок. Технологии и инновации имеют серьезный потенциал как инструмент улучшения положения детей в вооруженном конфликте. В условиях закрытия образовательных учреждений из-за боевых действий востребованы технологии дистанционного обучения, хотя они и не могут служить заменой полноценному образовательному процессу. При этом важно помнить о том, что в затронутых конфликтами развивающихся странах зачастую отсутствует необходимая инфраструктура и возможности для ее создания, а охват населения цифровыми технологиями может быть крайне низким. Поэтому необходимо оказывать им содействие в преодолении цифрового разрыва. Нельзя забывать и о том, что онлайн-среда – это место распространения экстремистской идеологии. Дети без образования – легкая добыча для экстремистов и террористов. Если мы не найдем возможность дать достойное специализированное онлайн-образование детям, они могут получить так называемое обучение из других гораздо более опасных источников. Интернет – это и место распространения материалов со сценами сексуального насилия над детьми и их сексуальной эксплуатации. В борьбе с этими уродливыми явлениями посвящен ряд положений Конвенции ООН по борьбе с информпреступностью, первого в истории универсального договора в данной сфере, разработан по инициативе России.
Злоумышленники используют новые технологии, включая искусственный интеллект, и для организации дезинформационных кампаний и проведения компьютерных атак, от которых страдают, среди прочего, национальная система образования и учащиеся общеобразовательных учреждений. Убеждены, что ключ к успеху в противодействии этим угрозам заключается в том, чтобы разработчики цифровых решений соблюдали национальные законодательства тех государств, на территории которых они осуществляют свою деятельность, а страны сотрудничали между собой в этом вопросе без политизации. Госпожа председатель, несмотря на возможности, предоставляемые технологиями, ничто не может заменить живого общения с педагогом, а также в детском коллективе. Поэтому даже в ходе вооруженного конфликта школы должны оставаться безопасным местом, не использоваться в военных целях и не подвергаться нападениям. Госпожа председатель, нельзя не отметить, что порой защита детей в вооруженном конфликте является инструментом политических манипуляций, когда недопустимым образом ярлыки нарушителей навешиваются на одних, а преступления других замалчиваются. Так, очень многие, немногие знают о том, а точнее не хотят знать, что только за последнюю неделю российские школы стали предметом целенаправленного нападения со стороны вооруженных сил Украины. 5 раз. О том, что в Белгородской области в прошлом году дети были вынуждены учиться в удаленном формате, что для российских школьников из целого ряда регионов обязательными стали отработки навыков безопасного поведения в случае артобстрела, атаки БПЛА, захвата заложников, эвакуации и оказания первой помощи. Не помнит и о том, что дети Донбасса выросли под обстрелом ВСУ с 2014 года и стали взрослыми, а сотни детей погибли и были покалечены. Россия не наносит целенаправленных ударов по образовательным учреждениям и последовательно выступает за обеспечение всеобъемлющей защиты несовершеннолетних и уважения гражданского характера образовательной инфраструктуры. Вооруженные силы России при проведении СВО строго придерживаются норм МГП. Вне зависимости от развязанной против России дезинформационной, лживой и отвратительной кампании о якобы 20 тысячах похищенных украинских детях, хотя никто этого так и не доказал, мы ведем работу по воссоединению несовершеннолетних с их семьями, потерявшими связь в результате конфликта. В этом процессе нам помогают Катар, Международный комитет Красного Креста и Ватикан. Госпожа председатель, мы высоко ценим ваши личные усилия по данной проблематике в контексте ситуации вокруг Украины. Продолжаем поддерживать конструктивное взаимодействие по линии нашего детского омбудсмена и рассчитываем на дальнейшее сотрудничество в этой сфере. Благодарю вас. I thank the representative of the Russian Federation for the statement. There are no more names inscribed on the list of speakers. The meeting is adjourned. Honor to be here with you on this historic day. I wish you all strength and resolve to succeed in preserving peace and security throughout the world. Thank you. Well done.